Vítajte na našom kanáli. Sme na trojdňovom autobusovom výlete do púšte Merzouga na Sahare. Cestou sa zastavíme u berberskej rodiny, ktorá vyrába koberce, naučíme sa viazať šatku na hlavu, uvidíme Ait Ben Hadu, zajazdíme si na ťavách na Sahare, prespíme v stane v púšti a ešte oveľa viac. Našou prvou zastávkou je vyhliadka na kľukatej ceste neďaleko priesmiku Tizin Tihka. Cesta z Marrakéša smerom na Ait Ben Hadu vedie cez pohorie Vysoký Atlas a je známa ako jedna z najveternejších a najkrajších trás v Maroku. Hlavným bodom trasy je horský priesmik Tizi Tihka, ktorý leží v nadmorskej výške 2260 metrov nad morom. Je to najvyššie položený cestný priesmik v Severnej Afrike. Čakajú nás desiatky serpentín, strmé stúpania a zjazdy. Sú tu hlboké údolia, zasnežené horské štíty v zime aj na jar a tradičné berberské dedinky vytesané priamo do skál. V priesmiku môže byť o 10 až 15 stupňov chladnejšie ako v Marrakéši a v zime sa môže objaviť sneh alebo hmla.
Ideme pozrieť Ait Ben Hadu. Z Marrakeša je to zhruba 3,5 až 4 hodiny jazdy cez horský priesmyk. Ait Ben Hadu je jednou z najúžasnejších a najfotogenickejších pamiatok v Maroku. Táto starobilá opevnená dedina, známa ako Ksar, sa nachádza na úpätí Vysokého Atlasu a je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Dozvedáme sa, že keď prechádzame cez hlavnú bránu, tak nie je pôvodná. Postavili ju filmári pre film Nílsky drahokam a odvtedy tam zostala, lebo k miestu proste pasuje. Dedina je postavená z hliny, slamy a dreva, tzv. Pise. Je to fascinujúca ukážka toho, ako ľudia pred stáročiami stavali pevnosti, ktoré dokonale splývajú s okolitou púštnou krajinou. Nakrúcalo sa tu mnoho filmov a seriálov ako Gladiátor, Hra o tróny, Múmia, Lorenz z Arábie. Kedysi to bola kľúčová zastávka aj pre karavány, ktoré prevážali zlato, soľ a korenie cez Saharu smerom do Marrakeša. Vďaka hrubým stenám z Pise je vnútri domov aj v tom najväčšom marockom teple príjemných 20 až 22 stupňov. V uličkách nájdeme umelcov, ktorí malujú obrazy špeciálnou technikou. Používajú šafrán a čaj. Keď obraz namalujú, papier nahrejú nad plynovým horákom a cukor v čaji skaramelizuje a farby zhnednú a vystúpia. Je to skvelý suvenír. And the smells caramelized because lot of sugar in the tea. With this crema catalana. Like this. The important is colors, they stay fixed forever. So the black is tea with sugar, yellow is the saffron, the blue is indigo, and all this is with a scientific origin. And maybe if there is someone interested in some painting, it's not obligation, just if there is someone more interested, we will add your name. Hoci je Ksar obrovský, dnes v ňom trvalo žije len približne 5 až 10 rodín. Väčšina obyvateľov sa presťahovala do Nového Mesta na druhom brehu rieky, kde majú elektrínu, tečúcu vodu a internet. Na úplnom vrchole kopca je opevnená sýpka. V minulosti to bolo najbezpečnejšie miesto v dedine, neuskladňovalo sa tam len obilie, ale aj šperky a dôležité dokumenty. Veľká kruhová aréna, ktorú v dedine vidíme, nie je antická pamiatka. Bola postavená špeciálne pre film Gladiátor a miestni ju tam nechali ako turistickú atrakciu. Takmer každý muž v okolí má doma fotku v kostýme rímskeho vojaka alebo otroka. Dedina žije z turizmu a z filmu a keď sa niečo nakrúca, celá oblasť je na nohách a domáci si slušne zarobia ako komparzisti.
So first, guys, I make a node like this. Again. So for the technique, it's same for women's and men's. And tomorrow in Sahara, the camel men's, they will show you the technique again. So they will help you. Okay? See it. Action. So first, I make a node like this. Okay? After, I open the scarf from the right and left side. As you see, it's large scarf. Then I start with the technique. I make the node behind. And that's it. Done. Yeah. After, guys, when you make like this, when you make the node behind, so twice the scarf in the front and round it over the head. So this technique is for covering the head against the sun. You round it all as you see like this. After you fix it, you see the rest that you still have here. So you fix it somewhere inside of the scarf that you round. And now as you see, he hold the scarf over his head and he cover it against the sun of the sun. But the problem in Sahara, it's very sandy, it's very windy and sunny, of course. So you should cover your neck, shoulders and the face. Okay, so how you can do this? Of course, the passport, it's the node. So I will open the node like this. Then I open the scarf from the right and left side. As you see, now looks like this. But in Sahara, when you're riding camels, you will be in 3 meters high and you will be in the front of the sun. So you should cover your face, of course. So for covering the face, it's very easy. You have just to take one side opposite to the other side. For example, me, I will choose the left side. I will round it opposite to the right side. I will pass it over the nose. Then I fix it somewhere behind. Okay? As you see, he covers shoulders, neck, face, and head. And now he is Mohammed from Switzerland. And when you feel hot, guys, like this. If you want to change the style, okay, it's possible. If you don't feel comfortable with this, you can change the style. Take this off, I mean the node, and round it over the neck. Like what I did, like my style. That's it. Thank you so much. Thank you. No problem. Pokračujeme smerom do Merzovky. Po ceste sme sa zastavili ešte pozrieť miesto, kde sa natáčala múmia.
Ďalšie zaujímavé miesto sú slávne Monkey Fingers, opičie prsty, ktoré sa nachádzajú v údolí Dades. Tieto skaly dostali pomenovanie podľa svojho tvaru, pretože pripomínajú prsty obrovskej opice vystupujúcej zo zeme. Maročania niekedy týmto skalám hovoria aj Atlas Brains alebo mozgy Atlasu, pretože z diaľky pripomínajú záhyby mozgu. Je ďalšie ráno a pokračujeme do Merzouky. Zastavíme sa u berberskej rodiny, ktorá vyrába tradičné berberské koberce. Táto berberská rodina vyrába koberce z ovčej vlny a z kaktusu z agáve. Najprv vyberú vnútrajšok kaktusu, ktorý rozrežú, umyjú a neskôr vysušia na slnku. Potom ho rozčesávajú, navinú na cievku a môžu ho aj prifarbovať. Na modrú farbu používajú indigo a napríklad na žltú šafrán. Assalamu alaikum. Marhaba. Welcome.
Kind of the wool. We have sheep wool, lamb wool, camel wool, and baby camel. And we have some carpets made by cactus tree. This is agave. I want to show you the cactus. Cactus is a plant, is not wool. From fiber. Cactus plant. That's your feet. That's what we see. Cactus. That's your feet, the cactus. Cactus, very soft. Very soft. Very soft. And please, first, the women will wash the wool in the rivers. And after we dry in the sun, and after we carding like this. Carding like brushing and cleaning the wool for make the wool very soft, for easy to spin it. Maybe you want to try? You want to try? It's really try. Sorry, but how is it possible to make wool from a cactus? This is what's inside the plant. We open it, the plant, and after we dry it, what's inside, and after we feel it like this. And please, after carding the wool, we spin the wool with a spinner. And after that, make like Toto to this. navlečie na to, na ten spinner. And after, make the colors. All the colors what we have in here is natural. We make it with plant and stone. For example, the blue make it with indigo. Green with match or alpha. Red with poppy flower. Yellow with saffron or mimosa. And black with mascara, kuhul or natural color for the animal. Because we don't have a lot of black animal colors. And orange with henna. And other colors is mixed. And we fixed the colors with hot water, mineral salts and vinegar for the color make fit. And here please we use just a live wood. The live wood this is for the animal still alive, is anti-asthmatic. And dead wood, this is the wood for the animal is dead, but it's not good for the carpet. And we have two kinds of the loom. We have horizontal loom and vertical loom. The horizontal loom, please, the carpet make it by just one woman and the fine finish on one side. And vertical loom, the carpet make it by two women and the fine finish on both sides. And please, the women who work, we don't have no plan, no schema, just with imagination. You understand me English? Yes. But much better than your Berber. And now, please, I want to show you some different kind of carpet. You have 4 kinds of carpet. And the last one, please, is a welcome carpet. Le tapis de bienvenue. And please, I cannot show you all the carpet what we have in here. If you want to see all the carpet what we have in here, we'll come for 3 or 4 days. We have enough carpet for sleeping, and my mother made good couscous for you. And please, if someone interested for something, we have here all facility. About payment, transport, you can pay with dirham, with euros, with dollars, thank God you can pay with plastic money, credit card. And if you like some smaller carpet, you want to take it with you, we make a really small packet like this. Maybe like this size or this size. And if you like some big carpet, you don't take it with you, you can ship it to you at your home, door to door with us. And thank you very much for your very kind attention. Thank you. Thank you. Thank you. V pozadí už vidíme Merzougu, veľké duny Sahary. Sme v cieli.
Merzouga je magické miesto a je skutočnou bránou do Sahary. Obrovské duny, ktoré tu vidíme, sa volajú Erkheby a sú jedny z najväčších v Maroku. Tieto duny dosahujú výšku až 150 metrov a tiahnu sa až k alžírskym hraniciam. Piesok Merzouge je známy svojou oranžovo-zlatou farbou, ktorá sa mení podľa polohy slnka. Najväčším zážitkom je jazda na ťavách pri západe slnka a noc v tradičnom berberskom stane pod miliónmi hviezd. Kvôli minimálnemu svetelnému smogu je to jedno z najlepších miest na svete na pozorovanie hviezd. Piesok je tu jemný ako púder a má liečivé účinky. Piesok v Merzouge je preslávený najmä vďaka tradičnej terapii nazývanej aj pieskový kúpeľ alebo pieskový hamam. Intenzívne teplo a minerály v piesku pomáhajú liečiť reumatizmus, artritídu a bolesti krížov. Takisto pomáha pri detoxikácii pokožky a zlepšovaní krvného obehu.